ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాగార్జున. ఈరోజు మనం కందుకు నుంచి అలగేపాలెం బీచ్కి బైక్ రైడ్ వెళ్తున్నాం. అలగేపాలెం బీచ్ మీరు చూడడానికి చాలా పీస్ఫుల్గా, కలర్ఫుల్గా, బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ బీచ్ బర్త్డే పార్టీస్కి కానీ సెలబ్రేషన్స్ కానీ బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారుగా ఇదే చుట్టుకుంట బీచ్. సో ఇక్కడ నుంచి దాదాపుగా 20 కిలోమీటర్ దూరంలో అలగేపాలెం బీచ్ ఉంది. సో ఇంక లేట్ ఎందుకు ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ రైడ్ టు అలగేపాలెం బీచ్. ఇప్పుడే మనం బ్రిడ్జ్ దాటాక చుట్టుకుంట విలేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక పల్లెటూరు. చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు చూస్తున్న ఈ బ్రిడ్జి మన్నేరు నదిపై ఉంది. మన జిల్లాలో ముఖ్యమైన రాళ్లపాడు ప్రాజెక్ట్ ఈ నదిపైనే ఉంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి గేట్లు అయితే ఎత్తడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ నదిపై వాటర్ ఫ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడే నేషనల్ హైవేకి ఎంట్రీ అయ్యాము. నెక్స్ట్ ఉలవపాడు నుంచి అలగేపాలెమే. చూస్తున్నాం, ఈ బ్రిడ్జి కింద నుంచి వెళ్తే ఉలవపాడికి ఎంట్రీ అవుతాం. ఇప్పుడే ఉలవపాడికి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇక్కడ కొంచెం ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది. సో మనం అలగేపాలెం రోడ్డుకి వెళ్దాం. చలో. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గ్రీనరీ మరియు విలేజెస్ చూడటానికి కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. మరియు ఇది ఫోటోషూట్ కి ది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పవచ్చు. ఎవరైనా నేచర్ లవర్స్ ఉంటే అలగేపాలెం బీచ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్.
ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాగార్జున. ఇప్పుడే మన అలిగేపాలెం ఎంటర్ అయ్యాం. ఇదే అలిగేపాలెం బోర్డ్. చూస్తాంగా ఇక్కడి నుంచి ఒక 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో బీచ్ ఉంది. సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు, వెళ్దామా? అలిగేపాలెం విలేజ్ పచ్చని పంటలతో చూడటానికి అందంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఇంత ఆహ్లాదకరంగా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఈ సముద్రపు తీరంలో ఒక చిన్న గుడి ఉంది. ఒక పక్క సముద్రపు అలలు, మరో పక్క చుట్టూ చెట్లు, మధ్య ఈ అమ్మవారి గుడి. ఈ వ్యూ చూడడానికి చాలా సూపర్గా, బ్యూటిఫుల్గా, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది.